Itsho elokwicho libhengeza ukufika kwethu siliqela lendaba eliphala phambili Ekhaya Jikelele. Mbukeli ngoku ke singena sesigibiseleka kwiyure yokugqibela yenkqubo yanamhlanje. Kuleyo ke benathi sisukele siqalile uzivele wazibonela ukuba jonga siphuci sisenkomeni silwa sishiye utshaba lune chest pains. Wena ke usibamba ngoku ungade uqhalabe kangako ngoba kaloku usathe gqabhu uvimba wethu kwaye ke siza kuphakela de ubhukuqela ulwazi wabelana nabanye kuba kaloku sekuyo i-16 days of activism. Ndingathanda kaloku into yokubana ndibhekise kootata okanye amadoda ahlukumezayo ngelithi lowo usoloko ekhwaza ngegqudu ude ade kuphendula ngephini. Ndimlo ke uKhalosa Kalubisi unonkanyezi inkanyezi ke enomsantsa phakathi kwezinye ndihamba naye uJalisto. Hayi amagama amashintsha sengujalisto manje. Jojo. Mbukele ngiyazi ukuthi akukholakali ke ukuthi elesithathu leli ihora esilidigadikayo. Emzuzwini nje embalo edlule besixoxa ke noqweqwe lomlingisi uMax Babo. Ihe omunye ke mbukeli wathi hey ukuba umuntu uyanilalela manje nithi thungisani ngabe hayi usene wardrobe egcwele ishweshwe ngoba phela nina nicela nje ukuthi asithungise kodwa umshado dololo. Omunye ke kuthiwa wayothenga inyama ehamba neboyfriend yakhe. Mabefike ebusha ke kukalwa inyama ke ha sindoda yalokho ithe nje hayi phungula hayi phungula sisi phungula ifuna ukwehlisa kusho na nje ize lapha ebusha ifunela nje ivusi lika 30 rand. Yimikele unoxolo umama wali ke ihlaba limhlophe eqwambukeli kanti ke njengamanje singene kuyihamba phambili. Inkantolo enkulu kunazo zonke kulelizwe inquma ukuthi ke laba bazongenela ukhetho ngokuyimela kuzodingeka ukuthi ke bahlinzeke ngohlu lwamagama abantu abasayinile abayinkulungwane. And here's the beautiful ball by Game, set and match. Kanti ke kwezemidlalo iBanyana Banyana iza kuba inxalenye yamaqela zakudlala kwindebe yeAfrika emva kokubetha eBurkina Faso phezolo. Sanibonani umpumi lonke sinje niqhubekani nibukele Ekhaya Jikelele nisitholele isport, entertainment kanye necurrent affairs. Mina nawe sophumelela. Noma ngabe sebemelene nathi thando lwethu lomelele noma kungaphelo kwalomhlaba Ekhaya Jikelele ncwa. Inhlangano emele abazongenela ukhetho ngokuzimela ithi iyasamukela isinqumo senkantolo ephakeme esichithe isicelo sayo ebisifake ngokubambisana neBuild 1 SA. Lezi inhlangano ezimbili zanikele enkantolo yomthethosisekelo ekuqaleni konyaka zifuna inkantolo ihlonze ukuthi isichibiyelo somthetho wezokhetho asihambisani nomthethosisekelo. Bezikhala ngokuthi ke lo mthetho ucindezela abagaqele ukungenela ukhetho ngokuzimela ngelithi wenza kube umqansi ukuthi bathole izihlalo eParliament uma kuqhathaniswa namaqembu ezombusazwe. Kusenjalo ke abazongenela ukhetho ngokuzimela sebezodinga nje kuphela ukuba bahlinzeke ngohlu labantu abayinkulungwane abacikice ukweseka ukuthi ozongenela ukhetho ngokuyimela anikwe igunya ngokusemthethweni. Xa ujongisisa indaba enkulu kuba sasiqale lo mcimbi sasiqale ngo2020 saya pha eConstitutional Court. iConstitutional Court yaphinda yathi lo mthetho mawubuyele eParliament uParliament ibhala umthetho olungileyo. Idebate yayizolo ibingoba ezo zinto i-vote zawudividwa over 350 seats okanye 200. Into efuneka siyijonge uba masibulele uba ngoku abantu bazawukhona ukhetha umuntu bamaziyo ohlala nabo ku-province yabo uba sawuthi sawugqiba ngenye imini kuzenzakala uba laa nto yenzakala uba xa sesingene phaa eParliament siguqule lo mthetho kuzenzakala uba abantu bayazi ngenye imini uba umntu xa engasebenzi bakhona umkhupha esitulweni ngoba xa sithi amandla funeka abe ngawethu funeka siwabuyisele ezandleni zabantu. Indaba enye enkulu kuba yilo mcimbi wezi-signature ezidingekayo uba umntu angamela unyulo. Sivuyile kuba kuthiwe kathi hayi ngoke ngeke zifavor i-political party ebeziphaa eParliament uba zona zidinga i-signature zongena kunyulo kodwa nabo ne-independent neeparty ezintsha
zawudinga nje only 1,000 signatures. So into esiyivuyele phayizolo kuyabonisa uba idemocracy yethu iyaqhubeka iyaphambili. Umsebenzi ufuneka siuyenze kaloku suqhubekekise ngoba lo mthetho obhaliwe nangoku awuzusebenza ngendlela epheleleyo uba umuntu xa enza urhwaphilizo noba ngasebenzele abantu phaa eParliament bakhona umkhupha kodwa ngenye imini sawufika sawuphinde siye phaa eParliament njengebosa njenge-political party sibize bonke abantu abasebenzayo basiye eParliament siyokugxola lo mthetho. Kusenjalo amaqembu ezombusazwe eParliament asephawulile ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo. The DA welcomes the fact that the Constitutional Court this morning provided the legal clarity needed by the IEC in order for it to finalise its preparations to hold the elections as early as May next year. And we hope to hear soon from the IEC when the next registration weekend will be and from the President when the election will be. The Freedom Front Plus welcomes the decision of the Constitutional Court on the application of the Independent Candidates Association, where they've challenged the constitutionality of the amended Electoral Act. The Constitutional Court rejected the application, and that brings certainty not only to the people of South Africa, but also to the Electoral Commission in their planning of the process to the election date. Our democratic process is the only way citizens can get the government that they want and to direct the way our government leads us into the future. And to determine the future, you must register and you must vote. Parties and independents will present their cases, their visions, their plans for our country's future to voters, and we look forward to presenting our vision and our plan for a just and fair future for South Africans. Kanti ke mbukeli xa singena kuyaphawuleka into yokubana uScott Crossley uye wabe kanti utsala isigwebo sakhe inkundla kamantyi yaseNaphuno ngaphandle kwaseTzaneen imnike isigwebo seminyaka esibhozo entolongweni phezolo. uScott Crossley uzakuhlala ngaphaya kwezitixo iminyaka esibhozo ngamatyalo okuzama ukubulala ugwetyelwe ukusebenzisa isithuthi sakhe ukugila umsebenzi wasefama uSilence Mabhunda nokonakalisa umnxeba wakhe. Esisehlo senzeke eWoodspruit ngonyaka ka-2016. Inkundla ithi uScott Crossley akazange abonakalise ukuzisola ngexesha lokuchotshela kwetyala. Icala lokushushiswa kwangasese kungamengameli wakuleli uCyril Ramaphosa eshushiswa kulona ngowayengumengameli uJacob Zuma lihlehliselwe umhlazi 19 kuMbasa ngonyaka ozayo. Libuyele inkantolo icala lowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma njengoba ifuna ukushushisa ngasese umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. uZuma usola uRamaphosa ngokungathathi izinyathelo ngesikhathi embikela ngokwenzeka njengoba esola umshushisi wombuso uBilly Downer ngokubhutshuzela intathelo uKaren Mon ulwazi oluyimfihlo. Ummeli kaZuma ke uadvocate Dalimpofu ucele inkantolo ukuthi leli cala lihlehliselwe unyaka ozayo. We propose, my lord, that the postponement be to the 11th of April 2024, another longish postponement. By that time, there'll be hopefully better indication from the SAA. I might mention in passing, my lord, that there is, as your lordship might also know from the public domain, there's a related matter in KZN, and we're going to be trying to consolidate those at the SAA level. That other one was served on time. There was no problem of condemnation. There were just hiccups on this one. Umpofu ke uphinde wadelula ukuthi icala lenkohlakalo nokukhwabanisa elibhekene noZuma lizobuyela enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu mhla ziyisishagalolunye kuMbasa wangonyaka ozayo. Mbukeli okwamanje ke siphosa amehlo ke sibheke ukuthi kumi kanjani lapha kwisimo sezulu. Ngabe uthatha isambulela noma uthatha ijezi noma kuyashisa nasi isimo sezulu.
Sifuna sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi njengamanje ke sekuyisikhathi sokuthi ke singene kuma trends. Yes, singena phakathi inside kuma trends. Kanti ke i-hashtag yethu yokuqala ithi #LutuliHouse, sesibili ithi #Janine van Wyk. Ilo lelimhlophe ke mbukele belibhalwe ngokugqamile amagama athi sheriff kanye nenye ebingenazi inombolo zemoto. Lezi imoto ke zibonakale ekomkhulu le-ANC ngomsombuluko ekseni ukuzofezekisa umyalelo wenkantolo. Kepha ke onogada be-ANC bakwazile ukunqanda labo ukuthi bangene ngaphakathi phela emahhovisi eqembu. Omunye ke onogada udalule ukuthi nakuba lalilo lilifikile ekseni kepha kukho neyodwa impahla ke eshaqiwe lapha ya eLutuliHouse. Lokwenzeka nje i-ANC sanda kwehluleka phela ukukhokhela inkampani ezinze KwaZulu-Natal i-Ezulwini Investments eyahlinzeka i-ANC ngeyingqwembe zokukhankasela ke ukhetho luka 2019. Hey, nangona kunjalo wena mbukeli apho ekhaya umbutho ke i-ANC ithi iza kubhena kwisigqibo se-CSA kumcimbi wase Ezulwini Investment kwinkundla ke yomgaqo siseko. Kokwe-ANC ke emva kokuphonononga isigwebo sayo kaloku i-SCA ayizange ithathele inqalelo ubungqina obutsha obuphuma kwingxelo yophando nobaveza kaloku ubungqina obubalulekileyo. Yathi ke i-ANC ubungqina buyenze yacaca into yokuba akukho mvume inikezelweyo yentengiswano ekuthethwa ngayo. Baye babhala ke pha kumakhasi ka-X baphefumla u-African Child uphefumlile sithi, why is the ANC abusing the Constitutional Court to defend itself against non-payments? The ordinary man in the street doesn't afford this luxury. Why not just pay your debts? Uyatsho u-African Child into yobana kutheni nje umbutho we-ANC ingathi nje uyahlukumeza inkundla yamatyala ngokubana kaloku uyabonakala into yokubana ukhusela abantu abangabhataliyo. Uyatsho uba umntu nje usihlalele phaa estratweni akanokwazi into yokubana abe nayo imali yokubhatala konke oku. Kutheni nje ingavele nje ibhatale amatyala wayo? Ngababhala ababhalileyo phaa chuncembe sijonge othe wabhala ubhale esithini. Patience Utiena, the LutuliHouse Sheriff saga represents the current state we're in as a country. Nothing works. The national debt is mounting. The economy is in shambles despite the right people being in power. Just chaos to divert attention and no rule of law. Upaulileke nomakhanya 9115 futhini Kholosa. Uthi the ANC can't take care of its own assets. Then wena, you want ANC to take care of the country. Nisho, President Cyril Ramaphosa is a billionaire. LutuliHouse failed to pay staff under his watch. Now even assets. Umakhanya phana unemibuzo ayibuza into okubana umbutho lo we-ANC kuyaphawuleka ke ngokoluvo lwakhe into okubana akakwazi ukubhatala izinto zawo kodwa yena mhlawumbe u-ANC ufuna mhlawumbe ube kanti uthi uphatha ilizwe kodwa uyohluleka. Uyabuza sithi into yobana ingaba ngenene nangenyaniso umongameli weli uyiyo le billionaire kuthethwa ngayo. Uyatsho into yokubana noko iLutuliHouse ayikwazanga ukuphumelela ekubeni ibhatale abasebenzi phantsi kwesikhokelo sakhe uCyril Ramaphosa. Luluvo lombukeli ke pha umakhanya ephefumla ku-x.com ngalomba siuphetheyo namhlanje. Asazi noba ngeyokugqibelane okanye singene kwenye i-hashtag. Masingene ke i-hashtag yesibili ithi #Janine van Wyk. Yes mbukeli uJanine van Wyk ke waye ke ubengumdlali oyena uphambili webhola ekhatywayo odlale ke imidlalo yeAfrika 185. Ebedlalela ke uMzantsi Afrika kumdlalo wokuhluzela indebe yezizwe zaseAfrika neBurkina Faso phezolo. Uthathe indawo ke Ahmed Hassan owayemele ilizwe lakhe izihlandlo ezilikhulu ezinemamaca asibhozo anesine ukusukela ke oko wathatha umhlala phansi ngonyaka ka2012. Kanti ke
uJenini waqala phela ukubizwa leqenjini lesizwe okokuqala ngqa ngonyaka u2005 emva kweminyaka eyishagalolunye egijima eqenjini lesizwe usebizwe ke amahlandla ayikhulu 100 caps kanti ke ubonakala ngesikhathi banyana ibambana ngegoli neBurkina Faso ngesonto ledlule phakathi ke kwezinto ezike zagqama kakhulu ngesikhathi engumdlali ukuthi waba ingxenye yeqembu ngesikhathi libamba iqhaza emqhudelaneni wendebe yomhlaba abesifazane ngonyaka u2019 kanye njenge nokubamba iqhaza emidlalweni yama Olympics ngonyaka u2012 kanjalo ke futhi nakuma Olympics ka2016 ake sizwe ukuthi ke baphefumule bathini abasebenzisi baka X. Amara Harda uthi yena Janine van Wyk has elevated women's football in South Africa to incredible heights. Her leadership has been immense in football stadiums, in youth tournaments, in boardrooms, planning the JVW Schools League, a forever icon for Banyana. Untate Uri, our hero, since watch Janine from my secondary education until now, I am from varsity for 4 years and now working for 11 years. It's a historic moment. Wish you well and hope to see you around that camp, grooming the girls for our country. Undade udlulisa amazwi esingathi into kubana uthi indlela nhle kuye uJanine uyathi into kubana eliliqhawekazi lethu oko kaloku wayemjongile ukusukela ke kwizifundo zakhe eziphansi ukuzawuthi ga ngoku uyathi into kubana ngoku ke use university iminyaka emine kunjalo nje uyathi into kubana wenze imbali okaJanine kwaye ke umnqonelela okuhle kwaye angathandi into kubana ambone ekhuthaza amantombi kwilizwe lethu uchuncheme sijongo wabhala ubhale isithini Umutlatsi Maphala uthi yena one of our most reliable centre backs of a long time, a worthy and loyal servant of our women's national team. Wish her all the best in her future endeavours. Umutlatsi cha umfisela ke inhlanhla uJanine van Wyk nakho konke azokwenza kusukela manje kuya phambili. Nikhumbule ke babukeli ukuthi cha lezi lembono bekuyimbono yababukeli kanti ke iEkhaya Jikelele kanjalo neSABC angeke baphawula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo. Ewe injalo mbukeli kanti ngoko masithi qhwisi yobhatala amatyala ngaqushi. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezakwantu namhlanje ke sithetha ngawo amapedi ke sisizwe esingathi into kubana siqhapheka kakhulu kwiphondo laseLimpopo inkcubeko yabo kaloku ityebile kwizithethe ukuqukubugcisa obukhethekileyo umculo kunye nomdaniso umujaji okanye uQueen Rain ngumntu obaluleke kakhulu kule nkcubeko yamapedi isinxibo semveli njengengubo zezisuthu ezikhethekileyo zinendima ekubonakalisweni kwenkcubeko yabo ungongeza ke amasiko kunye neminye imicimbi ibalekile ekuphawuleni iziganeko zobomi kunye nokugcina ke ubudlelwane obuphaka kuluntu namhlanje kaloku sindendwele ngamatyendyana engathi into kubana baseze ngobuso ezweni ukhona uChantel uhamba naye kaloku umnumzana molweni sinibulise ekhaya Jikelele ninjani Rawana lekaya siyaphila ningathanda nizazi semakhaya Nna ke nna Chantal Wantuli ke na le mengwaga e lesometshela ke dula Marble Hall e fela ke tswa gae Tloporo Torelachte ke tsenetse Miss Teenager South Africa and I'm a finalist for Miss Teenager South Africa. Wow. Tobela madume ke Africa madume ke Sareshu nna ke le sedi go le shaba all the way from Raskukuni in Limpopo outside Jane Face ke na le mengwaga e 23 it's been long ke le ka mogara industry modeling that's why le hone ke le Mr. Bopedi Royalty King. Ndiyafuna uqonda into yobana mhlawumbe kuba nobabini nithetha ngemodeling apha siyaqonda into yobana imodeling different in so many ways you find abanye they enter modeling mhlawumbe banxiba izinxibo ezithile nina why did you choose to get into the modeling with your own traditional attires ufuna uqala ngawe Chantel Nna ke tsenetse modeling gore ke khone go hleletsa le banyana ba bang ka kwantle ka gobane abane mafolofolo a ka kenela di modeling lo tsa mehutowe le gona ke bona ka re modeling ke ntho e sharp ka gobane e hlotlheletsa banyana gore ba kgone go ba le mafolofolo ba kgone go ba le mafolofolo le gona
if I menyetla e mentši modeling if I menyetla e mentši go sona ka nna ke kgona go bona ke kgonne go tswa outside of my comfort zone gore ke kgone go thuša batho ba setšhaba le gona ke tsenetse modeling ka gore ke rata go thuša setšhaba ke rata go bona go ba le a difference mo setšhabeng a difference mo setšhabeng ngifuna ukuza ukuthi ena one thing that I also hear is that you guys are dancers. Akunjalo? Kunjalo. So ngifuna ukuqonda into bana I mean how did you maybe get into the dancing yesipedi? Sepedi ke setso sa borena ke into ile re belega le yona. Ebile re tlo iruta ba ile gore ba re latela. So sa jore le rena before to tloga mo lefaseng ebile gore the generation ile gore ya re latela le yona e gona go kwishisha setso sa borena. Jwale ka ge le rena re sa lena go tswa go bagolo ba rena ka setso sa rena. You speak of generations. You want to create a generational wealth so that even the generations to come, they will learn from you. So I want to understand, I mean, with your dancing, are you self-taught dancers or you also had to learn from abanye abantu abadala kun abanifundisile? Re rutwa go tswa go bagolo ba rena ba bonkgolo ba rena ke batho ba ile re bona ba tseba gore setso se tswa kae se ya kae se tswela pele se ya kae rena santse re lene go tswa kae go bona gore re kgone go ruta mang ba ile re batla ka morago ga rena gore setso sa rena se sa ba sa latlhega se gone se ntse se tswela pele ge nako ntse ya iye phambile so ndifuna ukuqonda ke ngoku into yokubana because I mean siyazi into yobana in the Xhosa culture we also have different dance Xhosa traditional dance routines from ukuxhentsa ukutyityimba. We also want to learn in the Pedi culture what sort of I mean the different dances that you have traditionally. Can you just take us through the dances that you have? Re na le dikiba ke mola go binago bashimenyana ba bina ka meropa bona ba bina dikiba then re na ga pele emapile wathi because Mauzo is differentiating athi ungasibonisa nje kancinci mhlambe uthi sinale yenziwa so sinale ithiwa so nje kancinci. Okay ke tla le tse pedi fela ne. Okay so ka gore dikiba di bina ke bashimane they do something like this. And ibizwa in yona ke dikiba. Okay and then step ke sona sala se binang ke basadi ke ba gakolo abana samhuto especially makwenziwa mama wedding celebration kana ka mhuto wow. And then ndiyakhalela because I know mhlambe sikhona esenziwa ngabafana okanye ngamadoda ungasichubela ngazo the different dance routines that you have. Gantši ka mo culture ya rena mapedi go na le di dances tse ile gore ke tša banna go ba le tše ile gore ke tša basadi ke tše ile gore ge ba boa foyeng ba boa ba tsamaya ba di bina ba rwele dijo mo hlogong ka dipakete tše ile gore ba ya go tšea makoti ba mmotša gore kwa bogaju yago o santse re soloso go boa gape go ba le ile gore e bina ke banna ka dikoma ge go itswa thabeng go tliwa gae le ge go iwa kwa thabeng ke mka go boa gape go ba le ile gore re bina ka moka banna le basadi ke step go tšwa go lla kosha then ke mka re a bina. Okay ngiye ngibone kwi wedding celebrations benxibile bebahle bebina kumnandi and take on for the intro kaphawuleka into kubana kuno Queen Reign that is a great honor in the Pedi culture. I want to understand into bana in your celebration how do you honor her? Gore mo honore ka go ntsha pula ke motho le gore o ntsha pula ga eno se ke mang le mang ke ena motho le gore o tswetse go tlonisha pula ke mmapula wa rena kwa Limpopo ge re mo honora re ya go yena ge re hloka dipula ka kudu ke ka mogolo gore mo honora ka gona. Wow, amazing. You know, it's really good to see Nina as a younger generation knowing these things that I can say they were hidden from us. But I mean, it gives us great hope that Nina nisakula, nisayaz ukuthi mhlambe we have Queen Reign and we must honor her and we even know how to go about that. Now I want to understand the costumes because ngiyakubona nalento igqokile the bangles nalane zansi. Can you just take us through your outfit ukuthi unxibe ntoni inxitywa nangubani na okanye intombazane esakhulayo? Okay, nna tse ke diapereng o kgona go diapara but then gantsi le gona diapara ke batho ba go tšakomeng e re tšakomeng ra apara tsona tse ke smabejana and then ke lebole then ke ntepa
e ke le bole then e ke ntepe tse ke di kgaso tsa matsogong tse ke di kgaso tsa maotong ziyenze ngantoni ngenxa the grass oh amazing so I mean ezinto zinxitywa intombi right okay so ke apara ke basetsana and then ke garebe rena go mogopa o ile ba o ria ka mogopa wa pudi go ba mogopa wa kgomo ke mka ba o sugar ba o tshela ka molora ke ashes then ke mkana ba wanega wa woma a o sino woma ba o sugar then ke mkana wa pari oh so ndiyayibona bana inazo similarities with the Ndebele culture because I remember we once had a male guest from the Ndebele culture naye wayebhinqile so I mean when it comes to fabric is it always different in terms of colors ba di fapane fela adifapane okay lo ingwe e ba le mafofa then ingwe ga e be le mafofa go la gore wena o nyaka e feng go nyaka go ba le mafofa then go ra ba ile go no ishuga gore mafofa le a tsuka moka then go sa nyake ya le gore e ba le mafofa then a shala. Wow. So, I mean, earlier on, you mentioned about the pageantry work that you are doing. That is, you are in modeling. Kiabona nawe Miss Teenager Finalist, Mr. Mupedi, Royalty. So, I want to understand and know when it comes to culture, I mean, how are you using your power and your role as a finalist to make sure we are advocate for the Pedi culture? Because we know most of your peers, I mean, when it comes to learning about culture and everything in between, but for Bora, we are in the 21st century. So how are you using, I mean, your power to make sure that you advocate for your culture? So, ntori dirang ko gore re leka go bontsha yona youth ba swa ba ke go gore ba tsebe gore culture e bohlokwa. Setso se bohlokwa go duka go bana se go thusha gore o tsebe gore o tswa kae as motho le gore wa kae. Setso se bohlokwa gore se go thusha gore o tsebe gore wena o mang le gore o gone go have a purpose in life. Go gona ka mkhore ke shumisha nga wona. So uyathi into bana imvelaphi ngundoqo that is wazi ukuthi ubani usukaphi uyakayi. Ndifuna ukuza kuwe ke ngoku into kubana because we know mhlambi into bana it's not an easy journey. What are some of the challenges that you maybe face when it comes to preserving culture yenu? Do you get maybe cultural discrimination if maybe you get your peers saying that I know you're being a little bit too much? Are there any challenges that you maybe face? The challenge tse le re kopana le tsona ke tsa gore ba se ba rena ba rata gore nowadays we are living in a fourth industrial revolution mo ile gore bona duletse tsa mageso ga isa le tshelo re di ba tswela mogola ge o apere duletse mogo o ba di tsa dihlong gore a wa sonna go phela mo go le lefase mara go ya ka nna le ka tsebo yaka ke ka mogolo re ba tswadi ba rena le ngolo ba rena ba go dile ba apara so ke a irata ntho ena gona ka mogolo re ka change ka gona re tlo dula re le so re apara so go tswela pele batswadi le bomkhulu bebe apara so ke batla utsiba ke ngoku into bana I mean when it comes to because I mean the way nikhuluma ngakhona I mean nikhuluma ngeauthority I mean you seem to really know what you are talking about and I mean you are so proud in embracing your culture. Are there any people that you look up to or maybe who have influence in who you are today? Gore ke shal ke apara so ke ka baka la sogana le ile gore o tswa gona ga ga sekhukhuni ba re go ke matalane mogatla ke motho le gore ke le sogana tsoko le sogana tiela go ema ka maoto ge a apere so gati tshore wa apara speedi a sepela a ya moka mokanya ka go apere speedi ka ga tsa gore speedi ke bogwa jwa rena re tswa kae ka speedi re ya kae ka speedi ke batla utsiba gore I know ukuthi ispedi zininzi izinto eninazo from your culture to your food to your language. What is that one thing that stands out for you to say White King as a Pedi girl I am proud of being a Pedi? Ngeyiphi into ngathi into bana jonga le noba kuthwani it makes me to be proud? Well, nto ndirang gore ke be proud ka Sepedi ka mkhora parang. Se sa rena ke sa se botse kudu a ke kholo gore a tsake e ke no se lebela ke bona ka ra go nne se se phalang Sepedi se sa rena le ka mkhora binang ropelang ka mkhora parang ke sa se botse ke sa rata Sepedi. So ke batla utseba gore in future I mean what are your hopes? I mean is bona ni kuphi especially when it comes to culture and revolution? Nizibona ni kuphi nje?
nna go ya ka nna ka mokgwa ke tpona ka gona ke tpona go thoma ngwa go tla ngwa go no latela go ke thoma ka gona ke hosta Miss Unity bobedi. Wow. Ke ntwelo ke tpona ke dira ngwa go hosta wena. Wow, you know mabethi umlomo uyadala. Lento ithethayo izowenzeka. So please xa uhosta take us along si Ekhaya. Maselifezeke iphupho lakho, take us along. Sikwazi into bana sithi wayetshilo 5 years back, 2 years back, a year back. And wena ungathi mhlambe, what are your hopes for the future? Well, now already I go around schools, especially when it comes to my advocacy, substance abuse. I talk about substance abuse a lot. So what I can do is to just also talk about culture, how important it is, because without culture you like aone direction mo pilong. Ka bana sontso o tsebe gore wena o mang o tswa kae, o tsebe direto tsa geno, o tsebe gore wena ga geno le tswa kae, le tswa mohuto. Ka go nyaka le gona o nyaka guidance from batho ba bagolo ka bana ke bona ba tsebang mo ka setso gore le gona e gone go la ka setso sa rena se tswele pele re ska fella moki ra tseba gore we are ragola, we're getting to the 21st century, so if fella, I re se sepedi oba di tsarana adisa metara, they are very important in life. Ke tsona di thushang gore tseba gore tswa kae le gore ra kae. Nyakwazi uzithuta to recite your clan names. Ke tseba gore bapedi ba bayazithanda ezazinto. Hanizithutheni before sivaleni. Aga ke mokgatla mangwato motswa lebotwa ke motswa masishing a magolo a bommanya pahlabirwa ke le tebele le kwangkwetla ke matisha seatla matisha se ya bojeng a ke tshabe khati ke tshaba baditi wa ya tsena ribe ya mupedi ke mashianuka mina tlhantlhagane mukoni nonyane ya go sebolawe ai ke mukona mabula mukoni bina tse kholo mukonya tla mukoni uskabaleya ke batho ba bagolo ba go tswa gole thabeng tse pedi tsa go ratana tsa go bitsa sepitsi le sepitsana tshaba badi kanenze le ya tititi ai oh hi siyabulela. Thank you so much. Thank you so much for Manbenati, mhle kakhulu umsebenzi wenu and your advocacy on culture siyazinga nathi si Ekhaya Jikelele. Thank you so much for joining us. Ay kumnandi mbukeli kumnandi kuyayilizwa kuyaqhenswa apha kuse Ekhaya Jikelele abo ke ebesincokola nabo kaloku ibingu Chantel Nduli kunye naye kaloku uLucas Lishiba besabana nathi kaloku ngenkcubeko yabo njengesizwe samapedi masithi qhwike evenkileni qiniseka awugunqi ubukele iEkhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokusuhlanganyele kanye nathi hayi ke makholi ngubonile lapha ukuthi siyekhefini uthi usukhuluma wakweshisha hey bekuyischeme sami ngiyakutshela bendino banibani ndiqonda hey hayi jonga but ke yazi into endiye ndayiqaphela ngolwimi noba mhlawumbe awuluva ncam lanto kuthiwa ilwimi zethu they are spiritual. It's like ukuba ne translation ethile umve uqonda andikuva kahle but ndiyakuva. It's like when you know you know. Yes. Yazi yayinhleke nento yabo lebayishaya igcineni the little performance nyaka. Wena uyaziva nje bayazithanda abantwana basakhula baseze ngobuso ezweni. Kuhle kakhulu manje ukubona abantwana abancinci abasakhulayo bezidla ngamasiko wabo. I mean siyababona kakhulu napha kwaZulu kwaXhosa namapeti siyawabona namandebele kananjalo sokuhle kakhulu ukubona bezidla. Yeah futhi siyaqhuquzela kakhulu. Siyaqhuquzela sathatha ngokuqhuquzela yazi wena mamtshali njengokuba singena apha ku December
kubi kakhulu ingasike singabaxhobisa ababukeli bethu ingakumbi aba bantwana abasakhulayo. Kuye kwakhona i-missing alert biyapapashwa lisebe likarhulumente ingakumbi elilamapolisa lisitsho ukuba kunomntana ukuthi nje bensazama ukujonga igama lakhe apha kodwa ngumntwana wakwaRhadebe othe wabe kanti uyalahleka. Lo mntana ke bakhuphile bathi siyacela uba ngaba khona umntwana enimaziyo olahleke ngelixesha, but according to the story kuthiwa ebelele egumbini ngoku ubhuti wakhe wavuka ekhaya kowabo. Ubhuti wakhe wavuka xa yevuka hayibo phango 12 akamboni. Xa yethi hayibo uphi kuyafowunela ifowuni yakhe, xa kuthiwa uyaphendula ifowuni yakhe hayibo iphendulwa ngumuntu ongaziwo othi lo muntu lowo zisani imali. So sekuyabuzwa ngokuthi hayibo inokuphume njani. So ke ngoku bayazama udibanisa istory into bana hey inoba bekukhona umuntu ebencokola naye apha efonini kwezinto za online fumanise mhlawumbe into kubana i-app okanye ngo-Facebook lo muntu wathi hey yiza ntontontontontonton. Unfortunately yesterday kukhutshwe istatement sokuba kufunyanwe umzimba wakhe. Kholosi. Edandalethekile kusho ukuthi ke seleswelekile. So kubhlungu kakhulu babukeli ngokulo December and una 16 usemncinci. So kulo December siyathanda ukubonixhobisa babukeli ngakumbi abazali jongani ifoni zabantwana ngobani aba banxibelelana nabo kuba lonto iqala ezifonini and ufumanisa into abana ngalamadoda amadala athanda uwena abantwana bancokola incoko mhlambe babathembise ngemali kuba nguDisemba ngoku bazothi hey siza kunikeza imali umntwana ahendeke and xa izaphuma ebusuku nyani yena mhlambe singatsho sithi uhambe nemoment ngokufunyana umzimba wakhe. Kwaze kwabhlungu bandla sithi nje duduke nasemndenini wakhe ke bandla ukuthi ngathi hayi bangalala ngenxeba Nkosi yami baphole endlingwini zabo njengalesi sikhathi. Hayi mbukeli ichabe kumnandi impela ke la ekhaya Jikelele namhlanje futhi sasekhona khona sisazoqhubeka asikakahambi sisasekhona khumula nje mbukeli ukuthi uyakwazi phela ukusithola lapha yana ku SABC Plus. Uma ukuthi awunayo download i-app phela uzokusiza ukuthi ukwazi ukuthi usibukele njengoba manje mhlawumbe usibukele endlini lapha ku SABC High uyakwazi ukuthi noma uphuma khona osekukubiza uthi awoza la khona esiyiphuthuma uyakwazi ukuthi hayi noma ungacisha iTV uthatha ifoni yakho uphuma nayo usaqhubeka usasibona khona la ekhaya Jikelele. Imnandi ngalonto i-app and enye yento endiqonda bajonga ke ngoku umbukeli akakwazi into bana uyaphosakala bangabi na app catch up wake wamvaphi catch up uyamazi catch up umbukeli ukuthi mawusele ungakwazanga ukubona naleli ihora ku6 to 9 noma nango 10 nango 11 nango 2 am abayiva lento khayicacise ndithi catch up na wena mamtshali if ikuphosile okanye kunento oqonda hayibo ndifike seyiphela okanye sekuthimla iphingwini uyakwazi ubuyela back kwi-app yakho uthi nje SABC High catch up uzasifumana futhi ke noba uphoswe intoni ungabi naxhala kuba kaloku uzayifumana pha ku SABC Plus catch up. Likhona ne-page lethu lapha ku Facebook SABC ekhaya Jikelele. Likhona and uyishoshovu sakhona awusishoshovu so Facebook usishoshovu so Facebook kuhle kakhulu into kubana banxibelelana nathi kumakhasi onxibelelwano because into abalilekileyo kuyo yonke into eyenzayo funeke wena mbukeli apha ekhaya sikubandakanye kuba singasasaza sithi siza nale sikuphakele kodwa uba ngaba mhlambe wena uthi ndisenekhwini bakusekhona lento ishotayo uyakwazi ukuyithi thatha pha kumakhasi ethu onxibelelwano neminye kaloku izinto mhlambe umbukeli athi ndiyathanda ukuzibona silapha ekhaya Jikelele okanye hey ndiyafuna mhlambe nindivakatshele kwisigodi sangakithi asibize mhlambe singathi gqi washa bakubize pha eMgugundlovu uthi gqi ufike uthi ke ngiyofika qathatha ngiyakwazi ke njengamanje ke mbukele ke sinje iqunga setolo siyabuya emva komzuzwana. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengamanje ke sesingene engosini yethu ezobuchwepheshe lapho sizokhuluma khona ke ngeQP drones. Tech ethuleke ama drones lapho lwahambisa khona eindaweni ke zasemakhaya nasemalokishini eindaweni okuvame kuzo inhlekelele edalwa ke imvelo kanye nabantu. Inhloso ke uqinisekisa ukuthi lezi indawo ziyavikeleka ngaso sonke isikhathi. Le nkampani iphinde icije ke abantu futhi ngamakhono okwenza ama drones, ama robot kanye nobuchwepheshe obahlukahlukene kubantu abasha abangasebenzi kanye nabantwana besikolo ikakhulukazi abaqhamuka eindaweni ezidla imbuya ngothi. Simemeke uQueen Ndlovu ukuthi azositshela kabanzi ngomsebenzi wabo. Sikubingelele Queen sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ngiwathi thina ngisho kodwa
Nangizwa. Siyakuzwa Queen. Oh, okay. So rapport njengoba ngiyaxolisa izinto zambi kahle la ekseni. Hayi bese ngiyabonga nokungibiza nokungimema. Yebo, sicela nje ukuthi usixoxele ngenkampani iQP Drones ukuthi yasungulwa kanjani kanti futhi yenzani. Ngiyabonga. Igama le company QP Drone Tech stands for Q Queen and Partners. Yasungulwa when was it? 5 years ago, I think 2018. Yeah, about 2018. Ufuna ngikhuluma nje iqiniso ukuthi kade ngikubusiness kodwa ngikuba TVET College naku management consulting. So ngathatha decision ke ngalomnyaka basiqala icompany ukuthi you want to do technology, you know, siyeka yonke lento besiyenza. Kodwa ke ngoba angisi engineer and I've never been to technology before, ngase ngiyahamba ke ngaye esikoleni ngaye West Business School ngenza masters entrepreneurship. Yilo ke yangisiza yangitshela ukuthi ama technology akhona yimaphi manje. Mina ngase ngikhetha le yama drones, mangiqedile ngaphasa ke ngase ngeChina ngahlala 6 months ukuthi ngisifundise ngama drone technology. So yaqala kanjalo ke company sis. Manje yipi ke kuxhumana kanjani ke ama drone kanye ke nezinhlekelele lezi ezibe ezidalwa imvelo? Ama natural disasters. Sabona ukuthi nabantu engisebenza nabo sabona ukuthi yazi ama drone is such a technology ongayisebenzisa nje yonke indawo mangisho kanjalo yonke indawo kodwa sabona kodwa the technology singayuza futhi kulama disasters siwathola ngiyaxoxa isizulu sami asuzulu ngiyazama so sabona ukuthi kule nkinga ezivelayo these days a disaster whether it's natural or unnatural ama drone technologies angasetshenziswa nayo hayi ku security ku family but ukuxhasing ezinaso ngempilo yethu esibona kule insuku. So thina sa decide as a company ukuthi gonna use drone technology so isebenzisa ukusolve le nkinga kodwa sa decide futhi ukuthi thina sizoya kule mndeni okule indawo labahluphekayo because of climate change njalo kunama heavy rains kunama storms so sasiyakhetha ukuthi so focus kuma informal settlement nengane zesikolo ngisazobuya ngibuyele lapho so lento esiyenzayo khona siyahamba sifundisa umphakathi you know yuko saqala indawo efana nabo Township Alexander Township sifundisa umphakathi ukuthi ngoba ninahlale niba nale inkinga le drone technology singayisebenzisa ukwenza i-risk ukumapha indawo sindize lapha lama drone technology then sisebatshela umphakathi ukuthi inkinga mayingavela yizi i-risk esibonayo lapha so i-technology yasiza ukukhombisa ama-risk akhona so that sithathe lezi zinto sizibuyisele kukumbuso i-government i-local municipality ukuthi balungise lozo indawo so that inkinga mayiza i-climate change mayiza i-disaster mayiza sikwazi ukuthi sithole sibe ready kancane so senza njalo. Engabe ke ingane zesikole ke kanye nabantu abasha kakhulukazi ke laba abaqhamuke endaweni ezidla imbuya ngothi bazozuza ini ke kulolu hlelo? Bazuza kakhulu amase kuje lo nyaka oqalile saye ekoleni zasemakhaya what we call like South Africa rural provinces sabonga ama companies like UNICEF South Africa basiza ukuthi si train about 650 ama ingane zesikolo laba sibatshela ngama technologies nokuthi technology user kanjani ku disaster management kodwa sigcinanga lapho seza nezinye izinto futhi seza nama drone seza namanye ama robotics sibatshela ukuthi these are the opportunities nazo kule technology bangayuza ku agriculture bangayuza ku security bangayuza but sesa namanye ama emerging technologies as well sabakhombisa what you call 3D printing sabakhombisa nge-artificial intelligence sabakhombisa nge-gaming you know so kwabasiza ngoba manje bayazi ukuthi I don't have to uba uthisha kuphela uba umeli udokotela i-technology it give us the jobs of the future kusho ukuthi imisebenzi ezodingeka manje so kwabasiza kakhulu ngoba bona bacanga ukuthi bebangazi ngale misebenzi le you know so kwabasiza
kakhulu ngempela nentsha lengasebenzi lesibiza unemployed youth we do the same sibatshela ukuthi yini ama opportunities akhona kule industry instead of focusing on one thing and also bangafuni sibafuna ukuba ama drone pilot bangaba ama drone technician bangaba ama maintenance technicians ku drone technology bangaba order njengami miningi nje amathuba khona alethwa ile drone technology manje lukhona yini uxhaso lwemali enilitholayo ngoba kubuya sengathi lumba ke eqolo loluhlelo lweni ngeke ngakuzwa ubalula iUNICEF yebo angizwanga kahle umbuzo wakho sisi bengibuza ukuthi ngoba lolu hlelo lunibonakala ngathi lumbe eqolo ngabe lukhona yini mhlawumbe uxhaso lwemali enilitholayo kukhona kancane kuyasiza yonke sibonga ezinye izimpani ezazama ukuthi bangene kuzosiza iUNICEF masicela ukuthi ba partner for le nto yesikolo beza ngapha sinama sitters cheetah na partner nathi kodwa maseqaleni the companies like Innovation Hub semasiqala le sethu basithatha lapha as an incubator ukuthi basifundise how to access the market basinike neoffice elihle so sinenhlanhla nje ukuthi baningi nje abantu abasiza ukuthi siphumelele senze lento esiyenza and siyabonga kubo bonke labo bantu kubonga thina Queen Ndlovu ngomsebenzi omuhle enwenzayo sethemba ukuthi impela iningi ikakhulukazi intsha ezothola ukuthi ifundiseke kahle ukuze izokwazi ukuthi nayo ishintshe impilo yazo uma ngabe kuqhubekela phambili sibonge kakhulu Queen ngiyabonga kakhulu ngiyaxolisa ngenkinga esibenayo ekuqaleni ngiyabonga kakhulu ukungibisa hayi kusekhaya Jikelele siyakuxolela futhi siyakuthanda kakhulu Dasa ngiyanthanda nani nabalaleli nentsha ngiyithanda kabi basicheke lapha na ku website mabasifuna qpdronetech.co.za siyabonga kakhulu siyabonga Lewo ke mbukeli beku Queen Ndlovu obesichazela kabanzi ke ngohlelo lwenkampani yabo iQP Drone Tech esungulwe kulekelela ke kunqanda inhlekelele endaweni zabantu abadla imbuya ngothi sesifike ekupheleni ke kohlelo lethu besikuphathele lona namhlanje ekhaya Jikelele siyabuya kodwa kusasa ngesikhathi esifanayo siyanithanda nathi sithandeni masibe khona ngomso chosi nisale kahle